Hello students. Now we are going to discuss about the control statements in Python. Chapter number 6. That is a third video. That is a part of 3. In the previous videos we discussed about the definitions of control structures, then types of control structures. In the types, first we discussed the sequential statement or alternative statements. In second video we discussed about the iteration statements, while loop, for loop, nested loop. I hope you understand the concepts of the alternative and iteration statements. Now we are going to look unconditional control statements or jumping statements அப்படிங்கறத நம்ம பார்க்க போறோம். The jump statements in Python is used to unconditionally transfer without any condition. It automatically transfers the control from one part of the program to another part. But till now what we discussed in the control statements that cause a jump of control from one part to another part is a control structure based on the condition. If the condition is true, it executes the block 1. If the condition is false, it executes the block 2, like that. Loop statement. If the condition is true, it executes the set of statements. If the condition is false, it executes the else statement or it comes out from the loop. But in the jump statement, it does not check any condition. If it reaches the keyword, it automatically jumps from one part to another part. There are three keywords we are using in a jump statement. One is a break, another one is a continue, the third one is a pause. Break, continue, pause. First we discuss the meaning of the three keywords, and finally I will give a small example for a understanding purpose. What is break statement? The break statement terminates a loop containing it. எந்த பிளாக்குள்ள இருக்கோ அந்த லூப்பையோ அந்த பிளாக் என்ன செஞ்சிடும்னா அப்படியே ஸ்டாப் பண்ணிடும். மெயினாக பாருங்க ஜம்ப் ஸ்டேட்மெண்ட் எங்கே யூஸ் ஆகும்னா இட் இஸ் யூஸ்ட் இன் த லூப். The loop is executed continuously. If you are planning to stop the loop, when it stops, when it reaches the false, the condition reaches the false. If you plan to stop the loop before the condition false, we can use the break statement. When the break statement is executed, the control flow of the program comes out of the loop and starts executing the segment of code after the loop structure. இதுதான் பாயிண்ட். இப்போ நம்ம வந்து ஒரு சிங்கிள் லூப் அப்படின்னு சொன்னா அந்த லூப்பை விட்டு வெளியில வந்துடும் சொல்லலாம். சப்போஸ் இஃப் யூ ஆர் கோயிங் டு ரைட் நெஸ்டட் லூப் ஸ்ட்ரக்சர், இந்த பிரேக் ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து நெஸ்டட் லூப்ல இன்னர் லூப்ல இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம். அப்போ அந்த என்டையர் லூப் விட்டு வெளியே வந்துருமான்னு கேட்டா நோ, இட் கம்ஸ் அவுட் ஃப்ரம் தி இன்னர் மோஸ்ட் லூப் ஒன்லி வேர் இட் வில். இது வந்து இன்னர் லூப்ல இருந்துச்சுன்னா இன்னர் லூப் விட்டு வெளியில வந்துடும், அவுட்டர் லூப்ல இருந்துச்சுன்னா அந்த என்டையர் லூப் ஸ்ட்ரக்சர்ல இருந்து வெளியில வந்துடும். அதுதான் இதோட பாயிண்ட், இன்னர் மோஸ்ட் லூப். The break statement is inside the nested loop. It means loop inside another loop. That's nested loop. A break will terminate the innermost loop. Innermost loop என்ன பண்ணிடும், பிளாக் பண்ணிட்டு பிரேக் பண்ணிட்டு வெளியில வந்துடும். அந்த மூணு பாயிண்ட் நீங்க மைண்ட்ல வச்சுக்கோங்க. It terminates a loop. When the control reaches the statement, it comes out of the loop even if the condition is true. Third one, if it is in the nested loop, it comes out or it terminates the inner loop alone, not the outer loop. இது ஒரு எக்ஸாம்பிள் பாருங்க. ஃபார் லூப் ஃபார் வேர்ட் இன் ஜம்ப் ஸ்டேட்மெண்ட். ஸோ நம்ம இதுக்கு முன்னாடி கம்ப்யூட்டர் பார்த்தோம், வேர்ட் அண்ட் கம்ப்யூட்டர், COMPUTER, like that. Here also the word going to get the characters from the message, JUMP space statement, like that. இப்படி ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் எக்ஸிக்யூட் ஆகும்போது இந்த ஜேல இருந்து டி வரைக்கும் என்ன செய்யும்னா எக்ஸிக்யூட் ஆகி எல்லா கேரக்டரும் டிஸ்பிளே பண்றது அந்த ஃபார் லூப்போட வேலை. But in that, I am going to write the if word double equal to E. What do you mean by double equal to? The word character must equal to the character E. அப்படி இருந்தா break பண்ணிடு அப்படின்னு சொல்றோம். When it reaches the break, it automatically come out. So E வந்துருச்சுனாலே break ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொன்னா இந்த இடத்துல T வரைக்கும் தான் எக்ஸிக்யூட் ஆகும். இப்போ J E இல்லை, U E இல்லை, M E இல்லை, P இல்லை, இது இல்லை, T A T E. So it reaches here.
ஸோ அப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 9 கேரக்டர்ஸை டிஸ்பிளே பண்ணி முடிச்சுட்டு 10th கேரக்டர் வரும்போது இட் மேட்சஸ் வித் த கேரக்டர் இ. ஸோ போத் த கேரக்டர்ஸ் ஆர் இ. ஸோ இட் பிரேக்ஸ் அ லூப். பிரேக்ஸ் அ லூப் அப்படிங்கும்போது ஸ்டாப் ஆகிடும். இல்லை இன்னொரு பாயிண்ட் பார்க்கணும். இஃப் த லூப் இஸ் லெஃப்ட் பை பிரேக் த எல்ஸ் பார்ட் இஸ் நாட் எக்ஸிக்யூட்டட். நம்ம இங்கே எல்ஸ் பார்ட்டை எழுதலை. சப்போஸ் இஃப் யூ ரிட்டன் த எல்ஸ் பார்ட் the else part also will not be executed. அதுதான் நம்மளோட பாயிண்ட். So we'll go to the example. Break statement ஒரு எக்ஸாம்பிள் நம்ம பார்த்துலாமா? how to start all programs பைத்தான் அப்படிங்கிறதுக்குள்ள பைத்தான் 3.4 idle அப்படிங்கிறது நம்ம சூஸ் பண்ணுறோம். பிரேக் ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்க்குறோம். ஃபைல் நியூ அப்படின்னு போகிறோம். ஸோ வாட் இஸ் அவர் ப்ரோக்ராம்? ஃபார் ஐ இன் within the double quotes jump statement. ஓகேங்களா? ஜம்ப் ஸ்டேட்மெண்ட் அதாவது கோலன் கொடுக்குறோம். இஃப் ஐ டபுள் ஈக்குவல் டு இ, ஐ டபுள் ஈக்குவல் டு இ பிரேக். ஸோ பிரேக்னு சொல்லி முடிச்ச உடனே நம்ம என்ன பண்ணுறோம்? லூப் விட்டு வெளியில் வர்றதுக்காக பார்க்குறோம். சப்போஸ் ஐ இல்லை அப்படின்னா பிரிண்ட் என்ன பண்ணுறோம்? ஐ வேல்யூ பிரிண்ட் பண்ணுறோம். கமா எண்ட் ஈக்குவல் டு ஒரு பேக்ஸ்லாஷ் டி கொடுத்துட்றேன் நான். இல்லை ஒரு ரெண்டு ஸ்பேஸ் மட்டும் கொடுத்துக்கலாம். பேக்ஸ்லாஷ்னா ரொம்ப பெருசாக போகுது. தட்ஸ் வை. ஓகே. ஸோ இது உங்களுக்கு புரியுன்னு நினைக்கிறேன். ஃபார் ஐ இன் ஜம்ப் ஸ்டேட்மெண்ட் ஈச் கேரக்டர் இன் ஐ ஃப்ரம் த மெசேஜ் இஃப் த ஐ ரீச்சஸ் இ இட் பிரேக்ஸ் அ லூப். Otherwise, when the loop will be break stop அப்படின்னா when it reaches the last character, the t முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் உங்களுக்கு என்ன ஆகணும்? அந்த லூப் வந்து ஸ்டாப் ஆகும். Before that I want to start the loop means I am giving the condition as I is equal to 10 அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது பண்ணுறோம். ஓகே. ஸோ இப்போ இந்த லூப் சேவ் பண்ணிக்கலாம். சேவ் CS program number 9.py அப்படின்னு கொடுக்குறேன். Now I am going to run the code. JUMP space STAT. புரியுதுங்களா? ஜம்ப் ஸ்டேட். ஒரு பேக்ஸ்லாஷ் டி கொடுத்ததுனால இந்த இடத்துல வருது. there is no need of பேக்ஸ்லாஷ் டீனா ஒரு இது மட்டும் வரணும்னா சேவ் பண்ணி ரன் பண்ணுறோம். ஜம்ப் ஸ்டேட். அது அண்டர்ஸ்டாண்ட்? ஸோ அப்போ பிரேக் அப்படிங்கிறதோட யூசேஜ் என்ன? இட் டெர்மினேட்ஸ் அ லூப் when it reaches the keyword break. ஓகே ரைட். ஸோ அடுத்தது கண்டினியூ ஸ்டேட்மெண்ட். இந்த கண்டினியூ அப்படிங்கிறது என்ன? The continue statement, unlike the break statement, it is used to skip the remaining part of the loop. ஒரு லூப்பில் இருக்கக்கூடிய ரிமைனிங் பார்ட் when it reaches the keyword continue அப்படிங்கிற கீவேர்ட் ரீச் பண்ண உடனே அதுக்கப்புறம் இருக்கக்கூடிய எந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை பற்றி அதை கன்சிடர் பண்ணாமல் இட் ஆட்டோமேட்டிக்லி ஜம்ப்ஸ் டு த நெக்ஸ்ட் கீவேர்டு. அடுத்த வேர்டு என்ன செஞ்சிடணும்னா அது ஜம்ப் ஆகிடும் அப்படிங்கிறது தான் கண்டினியூ. ஸோ இப்போ ஃபார் அப்படிங்கிறதுல ஒரு சேம் இது தான் கொடுத்துருக்கேன். பிரேக் பதிலாக நான் கண்டினியூ கொடுத்துருக்கேன். சேம் எக்ஸாம்பிள் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். அதர்வைஸ் வில் கோ வித் டிஃப்ரெண்ட் எக்ஸாம்பிள். ஸோ அதுக்கு நான் வந்து ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் காமிக்கிறேன். இப்போ நான் ஃபைலில் போய்ட்டு ஓப்பன் பண்ணுறேன். ஆல்ரெடி ஒரு ப்ரோக்ராம் நான் டைப் பண்ணி வச்சுருந்தேன். ஸோ உங்களுக்காக CS ப்ரோக்ராம் 8 அப்படிங்கிறது நான் ஓப்பனிங் த ப்ரோக்ராம் பாருங்கள். இந்த இடத்துல ஃபார் ஐ இன் ரேஞ்ச் 1,10 ஐ வந்து 1லேருந்து 10 வரைக்கும் ஸ்டெப் வேல்யூ வந்து 1 டிஃபால்ட். If I modulus 2 double equal to 0, if the I value is modulus 2, that means even number, I am going to continue. Suppose if it is an odd number, I am going to execute the else part of the if print I. Okay. இப்போ I வந்து 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 அப்படின்னு 10 வேல்யூஸ் எடுத்துகிட்டு வரப்போகுது. ஆனால் இது 10ன்னு கொடுத்ததுனால 9 வரைக்கும் எடுத்துகிட்டு வரும். 1லேருந்து 9 வரைக்கும். இதில் இருக்கக்கூடிய ஈவன் நம்பர்ஸை ரீச் பண்ணுச்சுன்னா இது என்ன பண்ணுறோம்? நம்ம கண்டினியூ பண்ணுறோம். சப்போஸ் ஆன் நம்பர் எடுத்துகிட்டு வந்தால் நம்ம என்ன போகிறோம்? இது ஃபால்ஸ் சொல்லி எல்ஸ் பார்ட்டில் வந்து பிரிண்ட்டுங்கிற ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு உள்ள வரப்போகிறோம். இந்த கண்டிஷன் இஸ் ஃபால்ஸ். நல்லா பாருங்க, பிரேக் ரீச் பண்ண உடனே இந்த ஃபார் லூப் விட்டே வெளியே வந்துருச்சு. பட் கண்டினியூ இட் கோ ஃபார் நெக்ஸ்ட் ஐட்ரேஷன். கண்டினியூன்னு சொன்னோன்னா நெக்ஸ்ட் ஐட்ரேஷனுக்கு தான் மூவ் ஆகும். பட் இட் டஸ் நாட் கன்சிடர் எனி ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் நெக்ஸ்ட் டு த கண்டினியூ ஸ்டேட்மெண்ட். இப்போ இதை ரன் பண்ணுற பாருங்க. ரன் என்ன ஆகுது பாருங்க.
What is the condition? For I in range 1, 10, 1ல இருந்து 9 வரைக்கும் வரும். I modulus 2 double equal to 0. இப்போ 1 modulus 2, அதாவது ரிமைண்டர் வந்து 0 கேட்டா நோ. ஸோ இது என்ன செய்ய எல்ஸ் பார்ட்டில் வந்து பிரிண்ட் ஐன்னு சொல்லிடுச்சு. ஐ வந்து 1 டிஸ்பிளே ஆகுது. நெக்ஸ்ட் என்ன ஆகுது 2ன்னு வருது. 2 modulus 2 என்ன 0. ஸோ 2 modulus 2 0னா 0 double equal to 0 கண்டிஷன் ட்ரூ ஆகும். கண்டினியூன்னு சொன்னோன்னா அடுத்த இஃப் போயிடும். இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து டிஸ்பிளே ஆகாது. ஸோ அப்படிங்கிறதுனால உங்களுக்கு 2 அப்படிங்கிறது வந்து டிஸ்பிளே ஆகலை. நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுறேன் 3ன்னு வரும். கண்டிஷன் உங்களுக்கு என்ன ஆகுது ஃபால்ஸ் ஆகுது, பிரிண்ட் ஆகுது. 4 வருது, கண்டிஷன் ட்ரூ ஆகுது, கண்டினியூ. 5 ஆகுது, கண்டிஷன் ஃபால்ஸ். 6 கண்டிஷன் ட்ரூ. 7 கண்டினியூ ஃபால்ஸ், displays the value. 8 condition true, continues. 9 condition false, so it displays. 10 ங்கும்போது the loop will be terminated, so the loop completed சொல்லி program end ஆயிடும். This is the meaning of the continue statement. நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன்னு சொன்னேன். நான் என்ன எக்ஸாம்பிள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ நம்மளோட கிளாஸ் ரூம்ஸ் எடுத்துக்கலாம். ஸோ we are having 8 periods. Then 2 periods once we are going to have a break. First 2 periods break, next 2 periods lunch break, next 2 periods evening break, then next 2 periods we are leaving in the school. ஸோ அப்போ என்ன ஆகுதுன்னு பாருங்க, கண்டினியூவாக 8 periods தான். இப்போ எப்போல்லாம் அந்த பிரேக் உண்டான பெல் அடிக்குதோ அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து பிரேக் கிடைக்கும். அப்போ எப்போ நீங்கள் வீட்டுக்கு போக முடியும்? எப்போ நீங்கள் வீட்டுக்கு போக முடியும், அதுதான் பாயிண்ட். ஸோ வென் யூ ஆர் ரீச்சிங் த 4 o'clock. ஆனால் கிளாஸ் ரூம் விட்டு வெளியில் வர்றதுக்கு எப்போ பர்மிஷன் உண்டோ? ஸோ ஐ வாண்ட் டு கம் அவுட் ஃப்ரம் த கிளாஸ் ரூம் whenever you are having a break period. But break, it allows you to comes out from the classroom. So you can have 15 minutes break time. Then after that you are going to continue that. இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன், ஃபர்ஸ்ட் பீரியட் முடியுது, ஃபர்ஸ்ட் பீரியட் ஓவர், அப்போவும் பெல் அடிக்கிறாங்க. இஸ் இஸ் a break period? No. We are going to continue the session. Continue the next session. அப்போ அடுத்த டீச்சர் உள்ள வருவாங்க. They are going to teach some more subject. இப்போ ஃபர்ஸ்ட் பீரியட் பிசிக்ஸ்னு வச்சுக்கலாம், செகண்ட் பீரியட் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ்னு வச்சுக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் பீரியட் ஓவர் ஆகின உடனே இந்த கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் டீச்சர் உள்ள வராங்க. நம்ம என்ன செய்யணும், நம்ம கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் லெசன்ஸ் பார்க்குறோம். ஆஃப்டர் தட் பிரேக் வருது. இந்த 2 periods முடிஞ்சோடனே யூ ஆர் கம்மிங் அவுட் ஃப்ரம் த கிளாஸ் ரூம், யூ ஆர் லிவிங் த கிளாஸ் ரூம். தென் த தேர்ட் பீரியட் வில் ஸ்டார்ட்ஸ். தேர்ட் பீரியட் முடிஞ்சோடனே ஒரு பிரேக் வருது, அதாவது ஒரு பெல் அடிக்குது. ஸோ you cannot come out from the classroom. The fourth period teacher will be come and or she or he going to teach the lesson. ஸோ அதுக்கப்புறம் லஞ்ச் பிரேக், யூ ஆர் கம்மிங் அவுட். ஸோ இதுதான் அந்த கண்டினியூக்கும் பிரேக் உள்ள வித்தியாசம். பிரேக் யூ கேன் கம் அவுட், இந்த ப்ரோக்ராம் விட்டு நீங்கள் வெளியில் வர்றதில்ல, ஒன்லி அந்த பிளாக்கை விட்டு மட்டும் தான் வெளியில் வரீங்க. ப்ரோக்ராம் விட்டு வெளியில் வந்துட்டோம் அப்படின்னா அந்த என்டையர் ப்ரோக்ராம் வில் பி க்ளோஸ்டு. அப்படின்னா நீங்கள் ஸ்கூலை விட்டு வீட்டுக்கு போயிடுறீங்கன்னு அர்த்தம். வாட் இஸ் அ ப்ரோக்ராம் 1 to 8? அதுதான் அந்த பிரேக் அப்படிங்கிறதோட மீனிங். லாங் பெல் எப்போ அடிக்கிறாங்க, ஸ்கூல் க்ளோஸ் ஆகிற டைமில். ஐ அண்டர்ஸ்டாண்ட், ரைட். ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கண்டினியூ ஸ்டேட்மெண்ட் முடிஞ்சோடனே அடுத்தது பாஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட். இந்த பாஸ் அப்படிங்கிற ஸ்டேட்மெண்ட் இட் இஸ் அ நல் ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம். The past statement when executed by the interpreter it is completely ignored. பாஸ்ங்கிற ஸ்டேட்மெண்ட்டை வந்து இன்டர்பிரட்டர் ரீட் பண்ணும்போது அதை அப்படியே இக்னோர் பண்ணிட்டு போயிடணும். Nothing happens when pass is executed. Break, the exit from the loop, continue the next session, but pass does not execute any, it does not have any meaningful execution அப்படிங்கிறது அதோட பாயிண்ட். So there is no operations going to be executed. Pass, that's all. So your pass statement can be used in the if class as well as within the loop construct. When you do not want to write any statements in the block, இப்போ கண்டிஷன் ட்ரூவா இருந்தா நீ இந்த பிளாக் எக்ஸிக்யூட் பண்ணு. இந்த கண்டிஷன் ஃபால்ஸா இருந்துச்சுன்னா டோன்ட் டூ எனி ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ், டைரக்ட்லி கோ டு த நெக்ஸ்ட் ஒன் அப்படிங்கிறதுனால அந்த இடத்துல நம்ம என்ன செய்யறோம், பாஸ்ன்னு கொடுத்துரும். இப்போ 5 பேர் நிற்கிறாங்க, கொஸ்டின் கேட்குறோம், ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டூடெண்ட்டை கேட்குறோம், ஆன்சர் தெரிஞ்சே சொல்கிறான், தெரியலன்னு என்ன செய்யறான், பாஸ்ன்றான். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டூடெண்ட் விடுறான். வாட் இஸ் த மீனிங் ஆஃப் பாஸ்?
he doesn't have any meaningful answer in that. So same way, the past statement does not have any meaningful execution. It simply pass. That means it go to the next statement. அவ்வளவுதான் இதோட மீனிங். இங்க பாருங்க, A enter any one number. If A double equal to 0, Aங்கிறது 0 இருந்தா just pass it. Else print non-zero value is accepted. Non-zero value is accepted. Okay. So else அப்படின்னு சொல்லி இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் சொல்றான். Enter any number 3, non-zero value is accepted. இப்போ இதே ஸ்டேட்மெண்ட்டை நம்ம என்ன பண்ணலாம், கொஞ்சம் வித்தியாசமாக எழுதும் நம்மளோட ப்ரோக்ராமில். Now I am going to start my new file. இப்போ A equal to enter input of, okay, enter input of, enter any number. So input enter ரெண்டு க்ளோஸ் பண்ணுறோம். If, ஓகேங்களா, if A double equal to 0, double equal to 0 னா just passன்னு கூட வேணும். Else if elifல என்ன பண்றாங்க, A is greater than 0 1 செக் பண்றோம். இந்த இடத்துல ஒரு print ஸ்டேட்மெண்ட் போடுறோம். Print positive. ஓகே, இந்த இடத்துல ஒரு else. Print negative. So when I enter greater than 0, it displays positive. When I enter less than 0, it displays negative. But if I enter 0, 0 is a positive or negative, it is a neutral. So I have simply given pass. Okay, are you understand? So next statement நம்ம வந்து program complete ஆயிடுச்சுங்கிறதுக்காக print program over. அடுத்து சேவ் பண்ணிக்கலாம். CS program 10.py run பண்ணலாம். run ಮಾಡಿ enter any number. So it asks the number for the variable A. I just given 0. program over. எதுவுமே நமக்கு டிஸ்பிளே ஆகல. Once again I just run the code. Enter any number கொடுக்குறாங்க. Enter any number. Now I am going to give 12. Positive, program over. Once again I am run the program. Run module. Enter any number -12 அப்படின்னு வரும். Negative, program over. So when you enter positive value, it displays positive, negative value, negative. But when you enter 0, it does not execute any statement. It simply pass. So the program will be over. அதுதான் இதோட மீனிங். இதில் ஏதாவது மீனிங்ஃபுல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் நம்மளால சொல்ல முடியுமான்னா நத்திங். அதுதான் இதோட. Okay. So that's all. Our lessons are over. Chapter number 5 and chapter number 6 we completed. So we are going to recap the program control statements. Program consists of statements which are executed sequence to alter the flow. We use control structures. Normally the program will be executed one by one, one after one. To alter that, the flow can be changed as alternative statements by using the control structures. The program statement that causes a jump of control from one part of the program to another part is called as a control structure or a control statement. There are three. One is a sequencing, branching, and iteration statements. In Python, branching is done using various forms of if structures. Simple if structure, if else structure, if elif structure. Mono type. Indentation plays the vital role in Python programming. It is an indentation, that group of statements. No need to use the curly braces. C++ curly braces use பண்ணிருப்போம். பட் இங்க அந்த curly braces கிடையாது. அது பதிலா நம்ம என்ன செஞ்சோம், indentation. Python interpreter will throw an error called indentation
ஆல் இன்டென்டேஷன் எரர்ஸ். எல்லா இன்டென்டேஷன் எரருக்கும் இன்டர்பிரட்டர் என்ன பண்ணுன்னா உங்களுக்கு வந்து எரர் காமிச்சு கொடுக்கும். You have to give correct number of spaces between all the lines. To accept input at runtime, earlier versions of Python supported raw input of, latest versions supported input of. முன்னாடிலாம் பார்த்தீங்கன்னா பைத்தனோட ப்ரீவியஸ் வெர்ஷன் பைத்தான் 1, 2 அப்படிங்கிறதுல எல்லாம் ரா இன்புட் ஆஃப் அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் யூஸ் பண்ணி தான் இன்புட் கிளிக் பண்ணாங்க. பட் nowadays we are going to use the statement called as a input of statement to get value at runtime. Printf statements யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம என்ன செய்றோம்னா we are going to display our outputs. We can use escape sequence characters within the single quotes based on the user choice. Okay. Range of is used to supply the range of values for the for loop. For loopல வந்து the sequence of values வந்து கொடுக்கறதுக்காக we are using range structure. 3 mark questions and range அப்படிங்கறத பத்தி கேட்கலாம். அதே மாதிரி 5 mark questionsல for loop கேட்கலாம், while loop கேட்கலாம். Explain alternative statements அப்படின்னு separate 5 mark questionsல கேட்கலாம். Explain jump statements, all the 3 jump statements அப்படின்னு 5 mark question கேட்கலாம். So we can expect any one 5 mark questions from chapter number 6. Break, continue, pause act as a jump statements in a Python. Pause means null statement. முக்கியமான 1 mark question இது. Most important word. Pause is a null statement generally used for placeholder. Which statement is generally used as a placeholder அப்படின்னு சொல்லி ஒரு question கேட்பாங்க. Right, the answer is pause statement அப்படிங்கிறது தான் meaning. Okay. Right. If you have any doubt with that chapter, you can ask anytime. Now, thank you so much.